Next part of the chapter is vertical circular motion. The definition of vertical circular motion is: it is a circular motion in which a particle performs a circular motion in vertical plane. See the figure. In this figure, a particle performs a circular motion in anti-clockwise direction. We have to discuss here this type of vertical circular motion. Actually, there are two types of vertical circular motion. First type, it is a controlled vertical circular motion, such as a giant wheel or similar games. In this case, the speed is either kept constant or not totally controlled by gravity. That means, see here, this is the giant wheel. It is a vertical circular motion. It performs a vertical circular motion, but its speed is controlled by the machine and not totally controlled by the gravity. Gravitational force also acts on these particles, but motion is controlled by machine. Hence, in this vertical circular motion, speed of the particles may remain constant at top position and bottom position. Second type is a vertical circular motion controlled only by gravity. That means there is no other force acting on this case. As in case of the giant wheel, the actual force acting on the particles is the force produced by the machine or generator. In second case, the motion is produced and controlled by only gravity. In this case, we initially supply the necessary energy at the lowest point. Then, towards the entire kinetics is governed by the gravitational force. During the motion, there is interconversion of kinetic energy and gravitational potential energy. Same concept we have to apply for vertical circular motion to determine a velocity at top position, at middle position, at bottom position, and also a difference in the tensions at top position and bottom position, and also a difference in the tension at top position and middle position. In this case, in second case, a particle performs a vertical circular motion, but its speed does not remain constant because its velocity also goes on decreasing or increasing as it moves from top to bottom or bottom to top. Now see, in this topic we have to discuss a first case because there is a second case. First case is that a mass tied to the string. That means a mass. Consider a mass of a particle of mass m which is tied to the string. And this string is whirled in vertical circle. String is whirled in vertical circle. एक सिंपल एक्झाम्पल डोळ्यासमोर ठेवा. इथं त्याची तशी डेफिनेशन दिलेलीच आहे. अ फिगर शोज अ बॉब tied to massless, inextensible and vertical string. It is whirled along the vertical circle so that the bob performs a vertical circular motion and string rotate in vertical plane. आता एक सिंपल एक्झाम्पल डोळ्यासमोर ठेवा की एका दोऱ्याला दगड बांधलेला आहे आणि तो दोरा आपण उभा फिरवला, वर्टिकल प्लेन मध्ये फिरवला. आता त्या केसमध्ये आपल्याला मोशन कंटिन्यू ठेवण्यासाठी या लोअर पोझिशनला एक प्रत्येक वेळेला एनर्जी द्यावी लागते आणि मग इथली कायनेटिक एनर्जी वरती जाताना ही पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होते आणि वरून पुन्हा खाली येताना ती कायनेटिक एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होते. आता अशी मोशन करताना एक थोडासा अनुभव आपल्याला आलेला असतो की पार्टिकल जसा जसा बॉटम पोझिशन पासून टॉप पोझिशनला जाईल तशी तशी त्याची वेलॉसिटी कमी 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 होत जाते आणि ज्या वेळेला तो टॉप पोझिशन पासून बॉटम पोझिशनला येईल त्यावेळेला त्याची वेलॉसिटी वाढत 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 जाते.
आता स्ट्रिंगच्या केसमध्ये कसं होतं, इथं आपल्याला काहीतरी मिनिमम टेन्शन मेंटेन करावं लागतं. त्याच्यामुळं टॉप मोस्ट पोझिशन जी आहे, पोझिशन ए, या पोझिशनला काहीतरी मिनिमम वेलॉसिटी मेंटेन करावी लागते. समजा वेलॉसिटी मिनिमम वेलॉसिटी पेक्षा कमी झाली तर पार्टिकल्स हा इथून असा या डायरेक्शननी सर्क्युलर मोशननी खाली न येता तो डायरेक्ट असा खाली येतो, डाऊनवर्ड डायरेक्शननी खाली येतो. तो तसा येऊ नये आणि सर्क्युलर मोशन ही व्हर्टिकली कंटिन्यू राहावी, त्याच्यासाठी टॉप पोझिशनला काहीतरी मिनिमम वेलॉसिटी आपल्याला मेंटेन करावी लागते. आता या केसमध्ये काय होतं बघा, कारण आता सेकंड केस, या केसमध्ये पार्टिकलची ज्या वेळेला व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन होत राहते, आता कोणतीही मोशन जरी असली तरी त्या मोशनला गव्हर्न करणारे जे फोर्सेस आहेत ते फोर्सेस आपल्याला लक्षात घ्यावे लागते, कारण चॅप्टरचं टायटल आहे डायनामिक्स. डायनामिक्स मध्ये आपण टोटल फोर्सेस कन्सिडर करतो आणि त्या टोटल फोर्सेस पैकी जो रिझल्टंट आहे त्या रिझल्टंट नुसार त्याची मोशन होत राहते. मेन कन्सेप्ट तोच आहे की टोटल ऍक्ट होणारे फोर्सेस, त्याच्यातले काही फोर्सेस एकमेकाला कॅन्सल करतात, काही शिल्लक राहतात. जे नॉन झिरो रिझल्टंट फोर्स शिल्लक राहतात त्याच्यामुळे मोशन होत राहते. कॅन्सल झालेल्या फोर्समुळे मोशन होत नाही. असेच आपल्याला इथेही कन्सिडर करावं लागणार आहे की ह्याची व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन कोणत्या फोर्सेसमुळे होते. आता या केसेसमध्ये कोणत्याही पोझिशनला सेंटेन्स दिले, ऍट एनी पोझिशन द बॉब देर आर ओनली 2 फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द बॉब. फक्त 2 फोर्सेस त्याच्यावर काम करतात. एक फोर्स असतो त्याचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, दॅट इज mg, इट्स वेट, विच ऍक्ट्स ऑलवेज इन व्हर्टिकल डायरेक्शन, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन. आता पार्टिकल जर ए पोझिशनला असेल तर वेट या mg या डायरेक्शननी काम करत. तो ज्या वेळेला सी ला आला तरी डाऊनवर्ड डायरेक्शननी, बी ला आला तरी याच डायरेक्शननी mg, आणि डी ला आला तरी mg ची डायरेक्शन सेम आहे. पण आता सेकंड फोर्स जो आहे तो फोर्स ड्यू टू द टेन्शन along the string directed along the string and towards the center. Its magnitude changes periodically with the time and location. टेन्शन चा जो फोर्स आहे तो फोर्स मात्र टुवर्ड्स द सेंटर अलॉंग द स्ट्रिंग अशा पद्धतीने राहतो. म्हणजे ए पोझिशनला असताना टेन्शनची डायरेक्शन अशी आहे, डी पोझिशनला पार्टिकल गेला की टेन्शन या डायरेक्शनने काम करेल, सी पोझिशनला गेला की टेन्शन या डायरेक्शनने काम करेल, आणि डी पोझिशनने गेला की टेन्शन या डायरेक्शन काम करणार. आणि टेन्शन सुद्धा व्हॅरी होत जातं. म्हणूनच आपल्याला टेन्शन ऍट टॉप पोझिशन अँड टेन्शन ऍट बॉटम पोझिशन याच्यामधला डिफरन्स, आणि टेन्शन ऍट टॉप अँड टेन्शन ऍट मिडल पोझिशन हा डिफरन्स काढायचा आहे. या आर्टिकलचं टार्गेट आपलं तेच आहे की व्हेलॉसिटी ऍट ए पोझिशन, व्हेलॉसिटी ऍट बी पोझिशन, डिफरन्स इन दिस 2 velocities, also velocity at C and D position, and also difference in the tension at A and B and difference in the tension at A and D. असे 2 आर्टिकल आपल्याला कंटिन्यू करायचे. नाव सी, vertical circular motion which is totally governed by gravitational force is non-uniform. The resultant of 2 forces is not directed towards the center except at uppermost and lowermost position of the bob. At all other position, the part of the resultant is tangential and used to change the speed. Vertical circular motion आपण सेकंड केस कन्सिडर करतोय की ज्याच्यामध्ये मोशन ही टोटली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सनी कंट्रोल केली जाते. त्या केसेसमध्ये हे जे दोन्ही फोर्सेस आहेत या दोन्ही फोर्सेसचा रिझल्टंट हा सेंटरच्या डायरेक्शननी कधी राहत नाही. फक्त अपवादात्मक एक्सेप्शनल 2 पोझिशन आहेत, एक म्हणजे टॉप पोझिशन आणि दुसरी बॉटम पोझिशन. आता टॉप पोझिशनला रिझल्टंट या डायरेक्शननी काम करल, याच्या उलट बॉटम पोझिशनला रिझल्टंट या डायरेक्शननी काम करत. पण याच्या व्यतिरिक्त बाकी कोणत्याही पोझिशन घेतल्या, आता समजा आपण ही पोझिशन घेतली, आता या पोझिशनला T1 या डायरेक्शननी काम करतोय, mg या डायरेक्शननी काम करतोय, त्यांचा जो रिझल्टंट mg साइन थिटा तो या डायरेक्शनने काम करत आणि त्याचा स्पीड बदलत जाईल. ही पोझिशन जर कन्सिडर केली, या पोझिशनला आपल्याला mg काम करतोय या डायरेक्शननी, टेन्शन काम करतो या डायरेक्शननी, त्यांचा जो रिझल्टंट mg साइन थिटा तो या डायरेक्शननी काम करत. असे ह्या 2 पोझिशन जर सोडला, एक ए आणि बी पोझिशन, तर उरलेल्या सगळ्या पोझिशनला रिझल्टंटची डायरेक्शन ही
सेंटर सोडून उरलेल्या डायरेक्शनने राहते. नाव सी, वी हॅव टू डिटरमाइन द व्हॅल्यूज ऑफ व्हेलॉसिटी ॲट टॉप पोझिशन, मिडल पोझिशन अँड lower position, that is bottom position. Out of these, number first at uppermost position, that is at position A. At position A, both weight mg and the force due to tension are downward, that is towards the center. Now see in the figure, this is A position, the tension acts towards the center, mg acts towards the center, both forces are in same direction, which produces the required centripetal force. Hence we can write, in this case see there, the resultant used only as a resultant force. Thus if Va is the speed at uppermost point, we get the equation mg plus Ta equal to mva square divided by r. Radius r of the circular motion is the length of the string for minimum possible speed. कारण सुरुवातीला सांगितलं होतं की या पोझिशन आपल्याला काहीतरी मिनिमम स्पीड मेंटेन करावा लागतो. त्या मिनिमम स्पीडला म्हणजे कधी तर कमीत कमी असा की ज्याला टेन्शन हे 0 होतं, अर्थात त्यावेळेची व्हेलॉसिटी मिनिमम राहते. इथं जर टेन्शन 0 झाला तर एम आणि एम कॅन्सल होईल, खाली शिल्लक राहील व्हीए स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर जी, दॅट इज व्हीए मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट आर जी. दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर व्हेलॉसिटी ॲट top position. Now next, at lowermost position, that is position B. आता या पोझिशनला कसं होतं, फोर्स ड्यू टू द टेन्शन TB is vertically upward, that is along the string, that is towards the center and opposite to the mg. इथं टेन्शन ऍक्ट होतं या डायरेक्शननी, mg ऍक्ट होतं या डायरेक्शननी, दोघं एकमेकाचे अपोजिट आहेत. इन दिस केस रिझल्टंट इज TB minus mg. In this case resultant is TB minus mg, because TB is in this direction minus mg produces the required centripetal force mvb square divided by r. While coming down from uppermost to the lowermost point, the vertical displacement is 2r. पार्टिकल ज्यावेळेला A पासून B पर्यंत येतो त्यावेळेला त्याचं टोटल व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किती होतं, इथून इथपर्यंत रेडियस आर आहे, इथून इथपर्यंत रेडियस आर आहे, म्हणजे टोटल डिस्प्लेसमेंट होईल 2r. अँड मोशन इज गवर्ड ओनली बाय ग्रॅव्हिटी. हेन्स करस्पॉन्डिंग डिक्रीजिंग ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी ॲज वी डिस्कस्ड अर्लियर. इथे इथली ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी ही खाली येताना कायनेटिक मध्ये टोटली कन्व्हर्ट होते. हाच पॉइंट आपल्याला पुढच्या आर्टिकल मध्ये वापरायचा आहे. सी, टोटल ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन कायनेटिक एनर्जी, दॅट इज कायनेटिक एनर्जी इज ॲट B, the kinetic energy is half of mvb square and kinetic energy at this position is half of mva square. Now potential energy at this point is mgh. Now here h is r plus r, that is 2r, hence potential energy is mg2r. Now the kinetic energy at uppermost position is the minimum kinetic energy, that is half of mva square, and at lowermost position kinetic energy is maximum. That means difference in these two tension equal to potential energy at this position. Now here this m and this m get cancelled, and this 2 if we shift at this side, the equation becomes vb square minus va square equal to this 2 multiplied by this 2, 4 into rg, that is vb square minus va square equal to 4rg, as Va minimum equal to Rg, as discussed in the earlier article from equation number 3. See the textbook. Vb square minus Rg equal to 4Rg. If we substitute the value of Va in this equation, we get Vb square equal to 5Rg, because Va square equal to Rg. If we shift this Rg on this side, we get Vb square equal to 4Rg plus single Rg, which gives Vb square minimum equal to 5Rg. That means Vb minimum equal to under root 5Rg. This is our next required equation for velocity at lowermost position. Now see next. Next part is
have to determine the tensions and tension difference from top and bottom position, and also a tension difference at top and middle position. Now see again the previous article. The equation for minimum velocity at bottom position is 5 rg. We have to use this equation. And also at top position VA equal to under root rg. Now see for article for difference in the tensions. Now see from equation number first, that is at top position mg plus ta provide the required centripetal force mva square by r, and also at bottom position tb minus mg, because tb minus mg provide the required centripetal force tb minus mg equal to mvb square divided by r. Subtracting equation first from second, that is TB minus mg, this equation TB minus mg minus this mg minus Ta, which is equal to mvb square by r minus mvb square divided by r. This gives TB minus 2mg minus Ta gives m by r. Take the m by r common from these two terms, m by r in bracket vb square minus va square. Now as this difference is equal to 4 rg, we get TB minus Ta. TB minus Ta equal to m by r as it is, this vb square minus va square equal to 4 rg, and also this vb square 4 rg, substituting these values we get this r get cancel, remaining are 4g plus 2g, which is equal to 6g, multiplied by this m, which is equal to 6mg. Hence TB minus Ta equal to 6mg. This is our required equation for difference in the tensions at top and bottom position. And now next part is the velocity at C and D position. Now see, velocity at these two positions are same. See, a position when string is horizontal, that is at point C and D, force due to the tension is only force towards the center. See, at these two positions, the tension acts toward the center in horizontal direction and mg acts in downward direction. Hence, the centripetal force is provided only by tension and not due to the weight. Force due to the tension is the only force towards the center, as weight mg is perpendicular to the tensions. Thus, force due to the tension is a centripetal force used to change the direction of velocity, and weight mg is used only to change the speed. Now see, using the law of conservation of energy, we can find the velocity of C and D position. Now see, as kinetic energy at position B and potential energy at position B, that means the total energy at B equal to total energy at point C. Total energy at point B equal to total energy at point C. Total energy is equal to kinetic plus potential. That means kinetic energy at point B plus potential energy at point B equal to kinetic energy at C plus potential energy at C. Now see, kinetic energy at point B equal to half of mvb square plus potential energy at point B 0, because it is lowermost position, equal to kinetic energy at point C half of mvc square plus potential energy at point C equal to mgr. Using the equation, potential energy equal to mgh, and now height equal to its radius, that means potential energy equal to mgr.
as Vb square minimum equal to 5 Rg. Substitute this value at this position, we get half of m into 5 gr equal to remaining part as it is, m half of mv square plus mgr, that is 5 by 2 mgr minus mgr. Transfer this factor at this side, that is 5 by 2 mgr minus mgr equal to half of mv c square, that is 3 by 2 mgr equal to half of mv c square. These two get cancel, that is m also get cancel, vc square equal to 3gr, as vc equal to vd, vc equal to vd equal to 3gr. That means velocity at c and d positions are same, which is equal to under root 3gr. And now last part, difference in the tensions at point C and at point A. See, as at C and D the force due to tension is only centripetal force, Tc equal to half of Tc equal to mvc square divided by r. Also at point A, mg plus Ta, because here are two forces acting in same direction, mg and Ta, hence mg plus Ta equal to half mv square divided by r. Hence Ta equal to mva square by r minus mg from this equation. Now Tc minus Ta, this Tc minus Ta gives mvc square by r minus mva square by r minus mg, that is substituting the value of vc square equal to 3gr here and va square equal to rg here, we get m multiplied by 3gr divided by r minus mg into m into gr, va square equal to rg divided by r plus mg. This minus minus get plus. Now this r get cancel, this r get cancel, remaining terms this mg and minus mg plus mg also get cancel, remaining terms are only 3mg, that means Tc minus Ta equal to mg. This is our required equation for difference in the tensions at middle position and top position. See, this is the actual equations and concept of the vertical circular motion. Now in next part we have to discuss a second case of vertical circular motion in which there is a rod attached to the particle. Now in case of the string we have to maintain some tension because string is a flexible. String is flexible, it has no there itself tension. In case of the rod is rigid, hence tension is produced by itself. We does not require any tensions at top position, hence we can maintain the velocity at top position equal to 0. Even then particle can perform vertical circular motion. Only this is the difference between these two cases. In case of the rod, as rod is rigid, a tension may become 0 and velocity at position top position may become 0, as this is not possible in case of the string. Okay.